Hello, now we have 18th week. We're talking about idioms connecting to cooking. We have less Spanish language today. Tener mano en la cocina. To have a hand in the kitchen, referring to being skilled or talented in cooking. Tía tiene mano en la cocina para preparar platos típicos de nuestra región con un sabor auténtico. My aunt has a hand in the kitchen to prepare typical dishes for our region with an authentic flavor. Estar como un pulpo en la garaje. To be like an octopus in a garage, referring to feeling out of place or uncomfortable in a cooking or kitchen sitting. Mi hijo es un gran deportista, pero cuando se trata de cocinar está como un pulpo de un garaje, no sabe cómo usar los utensilios básicos. My son is a great athlete, but when it comes to cooking, he is like an octopus in a garage. He doesn't know how to use basic utensils. Estar hecho en cocinillas. To be a little cook, referring to someone who enjoys cooking and is skilled in the kitchen. El restaurante local tiene un chef joven y talentoso que es un verdadero cocinillas. Sus platos son auténticas, obras de arte astronómicas. The local restaurant has a young and talented chef who is a true little cook. His dishes are true gastronomic works of art. Tener mano de santa, to have a sense touch, referring to being skilled in cooking and having a talent for making delicious food. Ricardo tiene mano de santa al preparar salsas. Sus recetas secretas siempre hacen de los platos sean irresistibles y se convierten en el alma de la comida. Ricardo has a saint's touch when it comes to making sauces. His secret recipes always make the dishes irresistible and become the soul of the meal. Hacerse agua a la boca, to make one's mouth water, referring to something that looks or smells delicious. Cuando veo un plato de sushi con pescada fresca y arroz suave, se me hace agua a la boca. La presentación y los colores son simplemente tentadores. When I see a plate of sushi with fresh feet and soft rice, my mouth waters. The presentation and colors are simply tempting. Quedarse con la receta, to keep the recipe, referring to not sharing a secret cooking technique or ingredient. El chef japonés se queda con la receta de su sopa miso, es su especialidad y no la comparte con nadie. Lo que le da una ventaja única es en el negocio. The Japanese chef keeps the recipe for this miso soup. It's specialty and he doesn't share it with anyone, giving him a unique advantage in the business. Let's look at the dialogue. Oye, ¿sabes qué? Mi mamá tiene mano en la cocina, siempre hace platos deliciosos y sorprendentes. ¡Wow! ¡Qué suerte tienes! Mi mamá, al cambio, está como un pulpo en la garaje cuando entra en la cocina. No le gusta mucho cocinar y siempre se siente un poco perdida. Ja, ja, ja. Entonces tú eres el cocinero de la familia, ¿verdad? Pues sí, creo que sí. Me encanta cocinar y siempre estoy probando nuevas recetas. A veces hasta le doy consejos a mi mamá. Eres un auténtico chef en potencia. Seguro que también se te hace agua a la boca cuando ves platos deliciosos en la televisión. Absolutamente. Esos programas de cocina siempre me inspiran y me hacen desear probar todas esas delicias. Pero cuidado, no vayas a quedarte con la receta y no nos las compartas. Sería un crimen no disfrutar de tus creaciones. No te preocupes, siempre estaré dispuesto a compartir mis secretos culinarios. La cocina es para disfrutar y compartir. Eso es lo que me gusta oír. Juntos podemos convertirnos en los reyes de la cocina y sorprender a todos con nuestros platos. Claro que sí. Aunque mi mamá no tenga mano de santa, juntos podemos crear momentos gastronómicos inolvidables. Brindemos por nuestras madres y por nuestras aventuras culinarias. Salud. Salud, y que nunca nos falte el bien sabor y la diversión de la cocina a comer. Let's look at translation. Hey, you know what? My mom has a hand in the kitchen. She always makes delicious and surprising dishes. Wow, you are so lucky. My mom, on the other hand, is like an octopus in a garage when she enters in the kitchen. She doesn't really enjoy cooking and always feels a bit lost. So you're the little cook of the family, right? Well, yes, I guess so. I love cooking. I'm always trying on new recipes. Sometimes I even give my mom some tips. You're a true chef in the making. I bet your mouth water when you see delicious dishes on TV too. Absolutely. Those cooking shows always inspire me and make me crave all those delights. But be careful, don't keep the recipe to yourself and not share it with us. It would be a crime not to enjoy your creations. Don't worry, I'll always be ready to share my culinary secrets. Cooking is meant to be enjoyed and shared. That's what I like to hear. Together we can become the kings of the kitchen and surprise everyone with our dishes. Absolutely, even though my mom doesn't have a saint's touch, together we can create unforgettable culinary moments. Let's rate a toast to our mothers and to our culinary adventures. Cheers! Cheers! May we never lack good flavor and fun in the kitchen. Let's eat. Thank you for your attention.